We are starting with the second trial class of the network analysis. Yesterday we discussed about the objectives of network analysis, and we have two types of networks, that is critical path method and program evaluation review technique. What are the different phases of network analysis? As we know, in any decision-making problem or in any problem, we have three phases. That is planning, execution, analysis. ആലോചിക്കുക, നടപ്പാക്കുക, വിലയിരുത്തുക. Here that is four-phased: planning, scheduling, controlling, and updating. What is meant by planning? A project consists of different activities. So the first step, explanation or identification of activities. Which activities are to be performed first, second, etc. are the next step. At first step, the components of a project, these activities are to be specified in clear terms. That is the first and most important phase of a project. And the second phase is scheduling or sequencing. What is that? A project consists of different activities. We have to identify the sequence. Which activities perform at first? Which activities are performed at parallel conditions? Which events are to be achieved at first, etc., etc. That is known as scheduling. And the third one is controlling. It includes the performance of the project. Each activity is to be performed. For that performance, we need resources, manpower, money, material, etc. They are to be allocated or allowed for the use of the project. And this allocation is to be controlled. This project is to be completed within a specified time. Therefore, each activity is to be completed within the prescribed time, within the prescribed cost. That is the most important stage or phase. So that is controlling, performance, and evaluation. At the time of controlling, updating may be required. So what is updating? At first we allocate resources, but then due to some additional unexpected or expected variations, some additional days are to be allocated, some resources are to be allocated, some additional labor are allocated, just like the situation as we feel now. Online classes are required because of the COVID effect. Such events are promoted, or that is known as updating. Therefore, we have four phases, that is planning, scheduling, controlling, and updating. These are the different phases of. Now, what are the uses of network analysis? Objectives and uses are almost identical. What is the objectives? Minimization of the cost. So what is the use? Network analysis is used to minimize the cost. It is used to minimize the time. Or in very general, it is used for decision making under prescribed cost and time. So that is a problem of management discipline. So network analysis has different utilities. So what are the components of a network analysis? Mainly two. One is activity and the other is event. So what is the difference between these two? What is activity? Activity means a component of a project, a subset of a project, and there are different types of activities.
different performance of activities. Some activities are performed one after another. Some may be performed at parallel. അത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ മാതിരി പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നു, അവസാനിപ്പിക്കും. ക്ലാസ് സെമസ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നു, അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പാരലായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു, അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. So each project has different activities. And what is the importance of these activities? Activities required resources, manpower, material, etc. So each and every activity, the important component is the number of days to perform that activity and resources required for that activity. If you perform an activity, what is the result? What is the end point? That is event. So activities are time continuous variable where event is a point in time. And there are one more activity. It is called dummy activity. For the sequence of a project, we use some activity which does not require any resource. ഒരു ചെലവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, കാത്തിരിക്കുക എന്നൊരു കാര്യം. It is called dummy activity. And event. If you perform an activity, we achieve an event. So event is related to activity, activity is related to event. What is the difference? Activity requires manpower, labor, money, etc. That is a continuous activity, whereas event is a point in time. ഇന്ന് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇവൻറ്റിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷനെ പഠിക്കാം. വൺ ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ദി അതർ ഈസ് പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ റിവ്യൂ ടെക്നിക്, PERT. അതിന് ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാമെന്നുള്ള കാര്യം. ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? an activity requires manpower, resources, number of days. ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, മുമ്പേ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്? മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് ക്ലാസ് 60 മണിക്കൂറിൽ തീർക്കണം. സോ ഇറ്റ്സ് ടൈം അലോക്കേറ്റഡ് ഇസ് finite fixed cost, finite fixed. For each activity, the time required is known in advance. So it is called deterministic. Deterministic. That means CPM is deterministic. In critical path method, we analyze network having prescribed time activities or having finite activities. They are called critical path method or deterministic program. Deterministic. So what about in the other case? Suppose we have no previous experience. How much time is required for performing an activity? No previous experience. Then we have two extreme points. One is optimistic. Ada ippo thirthu tharam. The other one is pessimistic. Ayyo ode eppozhana. And in between these two, the most likely time estimate. That is, for an activity, the exact time period for completing the activity is not known in advance. Then we have three types of time estimates. Optimistic, the shortest one. Pessimistic, the longest one. And in between, the most likely time. So that is having an element of uncertainty and risk in PERT. So PERT is called probabilistic. So we have two types of network analysis, CPM and PERT. CPM is deterministic. The duration for each activity is finite, fixed, known in advance. And whereas in PERT, we have three time estimates, which is not a exact time estimate, so it is called probabilistic. So we are going to analyze two such types of network analysis. Then coming back to the components. എന്താ ആക്ടിവിറ്റി ഇവന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഏതാണ് ആക്ടിവിറ്റി മുമ്പ് കഴിയേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റിക്കായിട്ട് പേര് കൊടുക്കുകയാണ്.
പ്രിസീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി മുൻപ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, സക്സീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി അതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, പ്രിസീഡിങ് ഇവൻറ്റ് മുമ്പ് നടക്കേണ്ട ഇവൻറ്റ്, ആൻഡ് സക്സീഡിങ് ഇവൻറ്റ് അതിന് ശേഷം നടക്കേണ്ട ഇവൻറ്റ്. ഇതിന് ചേർത്ത് ചില ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് 2 കമ്പോണൻ്റാണ് വരിക. വൺ ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ദി അതർ ഈസ് ദ ടൈം ഓർ ദി എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി പ്രോജക്റ്റ്. ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നു. അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി, ഡ്യൂറേഷൻ 2 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. കാണുന്നുണ്ടോ? 2 കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5, 4 to 5, and its duration. It may be number of days. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണ്. So that is a problem of critical path method. So for each activity, the number of days required is given. These activities are performed when? So for each activity, we have 2 types of information. That is earliest event time. Earliest. ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും നേരത്തെ എപ്പോൾ തീർത്ത് തരാം, അത് ഏർലിയസ്റ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ മറുവശമുണ്ട്, ഏറ്റവും കൂടിയ എപ്പോൾ വരും, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈം. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് മുഴുവനും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് ഞാൻ നോട്ട്സ് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ നോട്ട്സിൽ ഈ ടെർമിനോളജിയൊക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ, പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടി ബാക്കി പറഞ്ഞുതരാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. അതിങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഒന്ന് EST, ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം. ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇവൻറ്റിനും നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങൾ വരും. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു 1 to 2. 1 ഈസ് ദ ടെയിൽ ഇവൻറ്റ്, 2 ഈസ് ദ ഹെഡ് ഇവൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങാൻ പറ്റും? അതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് തീർക്കാണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈം, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം ഈസ് 0. ദെൻ 1 to 2 ആ പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കോളൂ. ദെൻ 2 to 4 വീണ്ടും കാണിച്ചു തരാം. 1 to 2, then 2 to 4. Here 2 is the head event. Here 2 is the tail event. Here 4 is the head event. Here 4 is the tail event. So starting from 1 is the starting point and 5 is the end point. So each activity 1 to 2, 1. That is for each activity we have earliest starting time, latest starting time, latest finishing time and earliest finishing time. Using these we compute one more event, that is float. അത് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസം കാത്തിരിക്കാം. ചില ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിക്ക് 2 ദിവസം കാത്തിരിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പം അതിന് ഫ്ലോട്ടാണ്. ഫ്ലോട്ട് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആ നോട്ട്സിലുണ്ട് LFT minus EFT or LST minus EST. ആ ടേംസ് വീണ്ടും പറഞ്ഞുതരാം. EST എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, EFT എപ്പോൾ കഴിയും. സോ EFT ഈസ് EST പ്ലസ് പ്രോജക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ. മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പേടിക്കണ്ട. പിന്നെ LFT ആണ്, ഇത് എപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കും, ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ടൈം. അത് കണക്കാക്കുന്നത് LST വെച്ച് കണക്കാക്കുന്നു. LST മൈനസ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ. നോക്കി പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വരുന്നത്. ഈ പെർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ മാറ്റം? പെർട്ട് പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയല്ല, അത് ഞാൻ നോട്ട്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പെർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 3 സമയമുണ്ട്: ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ടൈം, പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈം, മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടൈം. അത് പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ആണ്. അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ 2 തരം പ്രോബ്ലം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോട്ട്സിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നോട്ട്സ് നോക്കിക്കോളൂ. ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാനിപ്പോൾ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. ഇതാണ് പ്രോബ്ലം, ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും തീർത്തരാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ആ ടെർമിനോളജി ഒന്നും കൂടി: ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം, ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ടൈം.
ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലെ പ്രോബ്ലംസ് മുഴുവനും പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണ് EST, EFT, LST, LFT. EST is earliest starting time. EFT is EST plus activity duration. LST ഏറ്റവും നേരത്തെ വൈകിട്ട്. LFT മൈനസ് ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ ഈസ് LST. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ ഫ്ലോട്ട് എത്ര വരാം? 0 വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പഠിക്കുക. For an activity the float is 0, that becomes important, that becomes vital. It is known as critical. 0 ഫ്ലോട്ട് വരുന്നത് ഒരു ദിവസം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോജക്റ്റിനെ മുഴുവൻ ബാധിക്കും, കോസ്റ്റിനെ മുഴുവൻ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ 0 വരുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചോളൂ. If for any activity, if float is zero, it is called critical activity. If the sequence of such zero float activities determines critical path, അതാണ് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുക. ഫൈൻഡ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം, ദ മിനിമം ടൈം റിക്വയർഡ് for the completion of the project, that is equal to the maximum time duration of the project for completing all activities. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിരോധാഭാസം ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയമാണ് ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടിയതാണ്. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടിയത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ. അത് 2 തരം പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം. ഒന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തായി കഴിഞ്ഞാലും ശരി, വേറെ ഒന്ന് പെർട്ടായാലും ശരി. ഇപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിലൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അയച്ചു തന്ന പ്രോബ്ലം ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് ക്യാമറ പിടിക്കൂ, അത് പിടിക്കണ ക്യാമറ പിടിക്കും. ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കാണുണ്ടാവോ? പ്രോബ്ലം 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5, 4 to 5. So we are going to draw a network diagram.